ka ho ne yede bre ose no sia kase ebo flyle ebojaye na yede aseda be ma kanje na magic drinking water kanje nsuo papa kanje bibia wo mu kanje chese nsuo papa nsuo anoma enane na ne srade woni pedue no mu mpewe na apede enti kope bi no wote na enuane no bebre no na wo kanje nsuo no emo mese kanje calcium magnesium potassium iron all the shom ni nyina ide inside kanje energy drinking water all day inside kanje ento no mo a eboa wapom de pa wo de ya anom ba ko ni bi ho na adechi no wa hyeda anom kanje nso so ahwade obehu difference a ebeba ni pedue no nti no ko eye brema UGC anase tafo ni road abawa junction ho ubenya biato anase wo pedodo akoho ana fre 0241 449191 0507379474 Dank Natural Healthcare Complex me pacho yade ya obi subenya wa na free yade enti dank semen kancho se yade no arthritis no stomach ulcer hepatitis stroke no afei awo no a entimi mano dank sebra na obekira wo se ayasabia wo baby a wo mo boy dwuma tatahwe na wo mo de dank phyto care aba obi wo ho si kokotua meto se bi wo jane na ya na moja edi etire obi wo ho no mo a chese wono no eduru bi a ne ho keka ne ye pa me pa chokope dank phyto care ene ye wo dank vino enso wo ho obi se na wotwe ne minja me nan me nko toilet ebe adai di asemwa wa se wutimi gya wo nan na ho to free enti janan ni ntimi ma dank vino ebe boa ene ye wo dank antima x nso wo ho no malaria duro ene ye wo dank gastro care ene ni vita eno so no eboa ma stomach ulcer wo fu ayetotwe wudidi aduane ni ntimi digest ya eno ane dank gastro care na me patwe wo dank proken so wo eboa sisi ade enti kopechi number 2 wo Bay City Life Hybrid School no anasa obefre 0244017556 ana 0266593330 Kitima Heba Center Edro Papa Fie no kwana kwadi ayaresa wodwensha obema mu hyehyew etode bia wo yefunu area mu hoye wo ya wati bremo ehwo oba wo ba ho no chese niema afiri wo ba na nya papa nka bone obema nso obema ni mu niema pacha na epiepie afiri mu dua na ye wode enso ekuro pacha mesro ko Kitima Heba Center no mo ebu akwa Methodist Fred Doctor was 0246914717 Kitima was tatashe Gastro and menstrual plus mixture ye drew papa in the ne gastro mixture no stomach ulcer typhoid fever fe is it reality here which I am two energies is running to monju ye me chain digestion of Oyerepa menstrual plus mixture no so Mr. Fred Roma wo one answer and a year was a chiri papa if you won sabunu sisuru fro no ma ni na menstrual plus bobo afe in carbon and sufita bi ada America bi waja in fe wa boda obotumeze hawa bro menstrual plus ni prostate plus mesano embayimfo za prostate enlargement and afi test one chance how the 2-5 minutes biara soncheto afi sonche yo tede me sonche no ibi akechi no subin kechi sonche nkrofu sonche wo fili famia wote sonche ati ye wo ye papa pani nara na chede ye wo aba ye kokudo nsuro num ntiri bombo denara kope prostate plus me chebia bobo ye pa etufo be koye misti Heba Kumasi Cap Heba Sunyani Gapson Pharmacy Koforidra Repass Ventures Okesi Draglen Afe Ekus Pharmacy Ashaman Afe Boshaba Electrical Sono Bobo Nemono Oye Gastro and Menso Plus Misano to phone for 0248778899 Boshabati Yarakani Yakan Kania Papa Fie Bomatinara Dia Bodo Electrical Shop Electrical Contractors both one be Energy Commission and Afe Ghana Standard Authority one stamp da penetra kwankrabato ne basa edum pizet kejete market nkrabato de kan ni enjoy fame edum boss be building your prisons around about edum pizet and tata kufo building mu your ho Instagram and TikTok nso no bomba general search boss about electricals for any more 0322030838 and 0536095966 na
yezire sin promise eba bibiduru a okotwi ko brama boa ema ndey apomedzin ogina na da enum ansunsu adebo ne biara ni woni na rogu promise eba bomagina bo pin promise eba ye wo Bosheba Plaza ye ben oye Methodist as for wo edum no abrosende no Oyerepa FM dimu dwuma no ha ena promise eba ye wo friend 0535544681 Anyway, yani amote yanka me Nana Afia Broni Papa Big Pesa White the Iron Lady Pafo Meniko Fante Uncle Ebo Biney is ya the Pafo Caster. But today I am here with the rare Pafo Caster. Yes, I see. I feel every summoner some farmer, I am a from Uncle War, in Mantem, war, Ascent North, Crow, Pornumo, na a hoa and an answer to Baka Oboto Guade. Orobia ototo oye gold won potem wa ne dinzi owura kwabda emos wagin fi eduasa ensan mechira 37 years ahomache dakoro odaoya ne nansa na amemfo bi wokotu ikose no da wo prepare ne ye pa e ma nankasa ne nua banyina ne dinzi owura Richard Kuma wagin fi eduasa ebasa okopoemu wo ho ne nyina asen ntokrom na asaminsi no no na wo prepare ho ne ye papa amemfo na men charge apostle mu ho a wokọ bu ohwan no no mu na amemfi dudu nara egone nende apostle atena ka so wompotem ho ete nkra repa chede dam nyipa bonefu wa achimwe ba san mpo no woyenum na zo odikran zinti oya Godwin kwabena mensa wezimfi eduonu awotwe kwadwo frimpon wezimfi edonu na afa kwabena entwi wezimfi eduasa na apostle fuli chirema oya za wo yenyimpa num na dem abri wa achimwe ba sa oguda woro kodo wa bo hunu mbodin de bie na waka no one sabaka one. Pray ya che and parents. I hwehwemu akyerese victims senchim na sa na neti enya no pray ya che nipa miensa victims amwo into akura ha eben bia a friend senchim na sa na neti enya ne se eguda Oyerepa exam na Faith Report Clinic in the American for stroke, infertility, fibroid, diabetes, high blood pressure, sexual weakness, stomach ulcer, asthma, STDs, sexually transmitted infections in Narano, Obo Oyerepa, Faith wa himba ko 18 eguda kesememene tap and upon on so ko pemanyumbu no numum pem and a Faith wodi woni edwuma bamwadena afro no twan kwe no one saw Oyerepa 0247286675 Faith one more them iye papa na nimuno oya DCOP Ibrahim Akwe senso mbo aposifo wona bado mechira patriotima de mabru wo kwa adwuma de in the day wotu amemfo no hono edosa wono nsa kan mu ebasa na ni nyina mu wo chemda itututu kwadu iye papa nimuno nso no oya amemfo no akoza no gita won nya asem kakraba nan so ona aposifo no ntete pa won wona afaminte no wonya amemfo di sia wonen sa ka ne mu ebasa yere ko yene nyim okasebo ne mu mbrepam yene sa ka nzina ye bebo amammo echi no kre ya che jimsa na sa asemwe esi enra na neti enya se eni mo e mo fanche ye pa na yegusu a ye toto niema na yahwe wonim se mahi ene ye di adwuma ntia ye dan amfomso kakra bi beba enti wo de munya abotre na ebeba ma ye nyina ye nya bietie ye nto kase ebo no so ye ko oboase municipality no oboase nso wasante mantem he ya amane boy free oboase kuro ba ko efre wo se liberty down eba ene same eyade a dumso
koso pa nyasam keto akra enkane no se edumu an se edum se so an se eso na wo mo chese be se abosomi mienu nie enkane no se edum dum edum enti amakro ni so ayetum na eno nam so amakrofo tati amoaso e de wo mo ho agimu a enyasam keto na maame ba ko efe ne se antifilo ene ne ne twetwe nkomo no wo se ampa yete ya na ye nokre se ne wo mo si dundum nkane a wo libeti down ho no chese wo mo dwe ho kra wo mo ntiase kane na ntisa enso ne wo mo dum nkane ane pa maame filo kire se wo no kane no no otimi pon edwuma no abafie bi atan bi 11 ne ade enso ne ya enkane ne dundum ne ba na no apon 10 o'clock ya wonam kwan so a wo bafie akrofo atumi ato ache no abo ewura ne fie aba behia ne niema pra no ma chese areho ntom si dum so ne de tete wo mo ahwana dwena ho besibam idedem ho no mo be 10 o'clock na bro so na 10 be 10:05 mu ho no mo no baba ya ba ko frem se obi ye ya na boy ba ko gina me kwan na mbisa nsa ade ye ni bia wankasa me dane me ho apepe sa wo mo de ragya ne ba me so me ma ka sie nu ye kitatu me kunu te dede o mo bo pono nu sa na me kunu te dede e ba na ba ko di ti kunu so mo a o dwane nyina no odi na chi na fe be ka me na me baba ye boro de o ma bom papa mu ye o ma sa bobo mi tuo afa mi sika bebere sika bi ene me ho ra me de ye bibia me nan nie ni nyina tuo boba na gunhu be pem na kora no ne mako hospital nyina ba sister boba ne bi hihie kora o muntimi nya ho enye me nko na esi ye no nipa nan boso me ba akopɛ mu nipa nan ne arobo wo makan me ho ti bi sa liberty down ha ye nka ho ana ye kotie ye antifilo em sa de no nya se bia wo mo bo no kro no keke wo so obututuo etuo pe en wo mo to ye a nyame ncha de ne nan na kan ye nanka bisa se ekokan ni ti kokan na koma ho bebia na ne yem bebia nkene ka antifilo wonte ase wo se ye kase kura no bullet ni bi da so hihye ne nemu a doctor fo gu so a wo mo hwe kwa mafa so na wo mo yiyi ni nyina edi efri ne na ho we ye dum so ho kro no bo a ekoso e wo kura friend se liberty down na maame ba ko so e friend se anti menu woro kra de wo se wono so be se 1 am anopa ho mache 1 am o wodane dem ye dundum nkane a kro no so yetum de hu ya ne se ayom roberts foi wo ma boewura ne fie ho ya wo mbe bo no kro no ne enkotie wono so ne de enani 4 days da wa na jo 1 o'clock na roberts bi tuo ebesi aso na me adom e de osia so se ojiska miniska te me pa ni chobia wampene gina me so me botu amamska me botu ya ne se me ti se dede bi koso se ewio na awoba ni pie o pie ye no ma woni shoot 2 times na me ti se kayetu emra o pie no me dwane ko he me me ba ni nyina dwane ko se edwaye hyeni mu no na ye mutu ye mukaya ye muko afa me fon afa me ba ne fon edeko enti wenso eye anti menu enate ne nka no wose ayo roberts foade a wo mo abaye no woni fie no eye ahometesem ni nyina eye dumso wom se John Mahama wa baabia wa baabia no dumso yɛnkyɛ dunko pɛ mmarahyɛ bɛkom na ɛdɔm kuma a wɔwɔ mmarahyɛ bɛkom ɛna wɔrefrɛ ɔmampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛna ɔman yɛ mbranyim nyipanyin mekyerɛ Attorney General Dr. Dominic Ayene dɛ ntampa do wɔmfa ɔyɛ wɔnane disɛm mmra ɔyɛ abɔntene na ɛne dadai yɛ a ɔtwami Chief Justice Gertrude Tokono a watwene dwumadzi asensen nsɛm a ɔbɛka fai dze fai nhyehyɛ a wɔreyɛ na wɔdze yire fi hɔ agye ne dzibio no ho no ne ho behia dɛ ɔwɔ dɛ wɔbɛyɛ ano yie papaapa na ɔlekyerɛm dɛ
Chief Justice here wa twere dwumaja sensane de botu gwate ehwe ekwana wana moto na wodiri yine fi hono a waje tietie ne fa ho gidu ye papa pa afi ekwana wode namdo otiamra we bu mrado ena afi osusu de enyimpa bi ena wa katirimupo aka woni tira bom no wa kase ena wa bopoboni bi ena wo pede wodi yine fi ho edumkuma aka che oraka de da musumbu nyinara no ho be nya de omampanyin ena ne mbranyim nyipanyin doctor Dominic ayene intempado de wo be no benya no wose impo no ene dada maami wie ne nsem wode tu gwo ni nyina na chiro no kasama amfo anado panyin a okasa wa abenu mu ema inde mo kwa abenu mu amatimemfo wote yewura fare fozu kwa che oba be ya no nso ane yino oje be no ne mu nnọ enchiri dom kuma le chede wombombo general ne wombra no meya no. The devil will have his day on the day of judgment. No matter what we think of the Chief Justice, it is for situations like this that the 1992 Constitution was promulgated. It was to prevent abuses of this nature. Clearly, it is an unfortunate situation that the very head of our justice administration is having to go through this. I do not care about the guilt or innocence of her. What is important is that she should have at her disposal everything necessary to defend herself. She has to have it. And in the absence of it, I think that the whole process has been undermined. In the absence of it, the process lacks integrity. That for me is key. And I think that the Attorney General should be speaking to these matters. I think that the President, very respectfully, who has taken an oath to defend and protect the Constitution of this country, including the fundamental human rights, should be worried and should be concerned that under the guise of the secrecy of the process, the Chief Justice is having to go through this. Enti onyamfo nana eje bafo ewua mbrashe bogomunyo ojire matime mufa awowo menhia south abato nimposuero do nenji na achi orechema abanai mami bekese don hwe eduanan awotwene 48 hours na so yenti bibiara mfemu nchen ene yeda so yi gina mrashe bedwefie minority chief whip honorable Frank Anodom Prene Kase na wachese majority no mechre edom kuma no anase edom dodo no wo ba no deni emomodia se wone na ban bekasa na wasofo ya wohwe yensase ene emu agudie so wo momodia mfre no na wo mrabra shebedwefie sanse ensem bi kwaso a edom kuma no wo monte ase enti papa imra na wo mechirechire mu ma wo no ente ase ene ye bi sase de ba asem na monte ase a mo friend lands ministry wo mo chese wo mo te se da my gold mine ye wo Ghana ha sei wo mo ne aban no atena se ye hyehyeye bi a hyehyeye no ene 12-month transitional agreement ye no gold fields ene Ghanaian government as so my Ghana ya ban ene da my gold mine no na chese wo mo tera se aye agreement ne kire se ye se makwan ama wo mo sanso atoa so aye wono mo adwuma na adwuma wo mo baye na hyehyeye ahodo no eda ho a ebeboa ma wo mo dwumadi anase wo mo mine no etumi akoso kama na sa agreement na edom kuma ne chese ase wo mo adwere ho a ase wo mo ntiase ebisa they can take far enti wo mo srese papa no lands minister no womra na wo mechirechira agreement ni mu yie ema wo mo ntiase. Speaker, for the past 3 weeks or so, we've been speaking to the need for mining lease agreements. Specifically the Goldfields Daman mining lease agreement to be brought to this house. I don't. Leader, with respect, I don't. I'm only doing my patriotic engagement. And the leader has agreed to this. 3 weeks now, we still don't have the Daman Goldfields Daman mining lease agreement being brought. What is the reason? Why? I don't understand. This is a constitutional call. Why is the executive turning a blind eye? What is there? What is in that particular agreement that they cannot bring it for us to assess? What is there? I'm wondering loudly, what is in the Goldfields mining lease agreement? Enti eni ekwotie ye minority chief whip
honorable Franka Nodompre eno no na wakasa wie ya ena majority leader Honorable Mahama Yarga no show minia mpa de o kan de no kre pa ye no ni tim kra we de ya sempa na o kan na entimi nue wo de enche ye ne lance minister no ye ne kasa enche kro beba mrahye bedwefie na waba be chechire mu yie na yero Mahama Yarga waka ho ne wie no wasade to aso no se hwe lease no ya ne ye ma ya na mrahye bedwemu ye mfa ma Emma mrahye bedwafo no so ntibie hu bie na yakwa akoye ne sa afe ne ye be frese ye mekyerɛkyerɛse no no kora no enya de papa ntinko obesrese empanyimfo hwera saa de na tuo ntwase ye beba lisa ye mfa mrahye bedwafie na mrahye bedwafo no so wo mu hu bi nte ho asem no wo mu nka bi na bebi e wose wo mu de to no wo mu de ato ansa ne yamakwan ama saa lease agreement no etumi akoso. We must have the mining leases in this house. It is an accountability mechanism because we get to see the terms of the lease and then we get to monitor and ensure that the leases are implemented according to the terms. And so it is not appropriate that these leases don't come to this house. But this didn't start today. I mean, in the last several decades, many mines have operated without their leases coming to this house for ratification. It is not right, and we must stop it. Any okwoti ye majority leader Yera Mahama Ayarega and wakasa we de we nichim kra wase de minority ne kan de ye no kre enti minister beba ba be chirechirim. Na yefa kasebo nko poemu ewo oye legon suapo no mu onchere biara na suapo no na so ya ohwapomede no to Military University of Ghana Health Directorate wadibotu gwate wewu COVID-19 no humpope iwo suapo no mu ne sasunti oda wodi nhihye wodi kwa kwemu nhihye bi de inhyemedi ahorowa okodo wo suapo no mu nyinara wadi tabo atodo nono ena dodo na no wo susura sadam no obanza na suapo no wo ba abotum adusua ne nkodo nende day wogina Dean of Student Affairs Azuma University of Ghana Professor Rosina Chramantino to wolichiremete in the tabo a wada to nhyemedi no du nyinara no lectures nka ho bi mekira adusua bokodi ye pa wolichiremete se oba ne de adusuafo no wokọ oye wolokọ ekosua ja ne won hyehyɛ no wo hutum pa da woyɛ hyehyɛ biara onkofa oye ohaw biara mfamba ezototo nhyemedi a akodo wo oye suapon ne hyehyɛ amanfo wo kwoto party woyɛ whole week esase week na de ne nyinara eya wontum wondi hono du ye enti no welcome obiara tete oye aja adesua zo obokodo na mmom nhyemedi a akodo wo pado wo suapon no mo no onna wode tabo atodo. Work very closely with the University of Ghana Health Services Directorate, and so they've been keeping us updated with what is going on vis-a-vis the COVID status of our students. And so they informed us this week that the numbers were increasing, so more people were coming into the hospital with flu-like symptoms and testing positive for COVID. And so they advised us to let the students know that this is what is going on. And Dean of Student Affairs of the University of Ghana, Professor Rosina Chematen Nenze Nenetse Oli Chenya Mamete. Injishia basuapon mu dem raba ya COVID-19 ho popo no onka jinsem nemmum adusuade obasana akodo ye papa. Enimre no sia kase boye guso ye dem ma o e Oyerepa 100.7 Facebook ne so Oyerepa radio kokwa kwa share na like na fo adwenche ne to ye boja ye kase bo ene fly le pafo ne ye dem ma wa tell sana wo mampani John Dramani Mahama ene wo kire se yi vaccine anase immunization ya na ekoso no nyame adom wo man Ghana de ye timia nantimu a ya wo mpane no nkwada ne ade ya wo won mo mpane no 90% de yedru aka nkwada no kakra bia wo mo akaye wase ye wo won mo mpane no ebi na e o mampanyi kire mu a e yade a
free 2000 ɛna company bi a yɛfrɛ wɔn sɛ Gavi Immunization Company wɔn ɛna kyɛ sɛ wɔn aboa wɔn man Ghana ama yɛtumi awɔ nkwadaa mpane wɔ mu a yɛsɛ yadeɛ bi aba polio wɔ mu a yɛsɛ yadeɛ bi aba ɛwɔ sɛ yɛwɔ nkwadaa ne pane sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa yarewa no ntumi mmɛbɛka nkwadaa no na Gavifoɔ yi ɛna ba wɔ man yi mu a wɔn atumi aba bɛboa ɔman no saa berɛ no kora na Ghana yɛho nso yɛho so saa yɛnsa no ɛnso yɛkyi gyare yɛsikasɛm ne nkɔ yie ɛnso Gavifoɔ yi baayɛ ɛbɛboa yɛ ma sikasɛm odie bɛyɛ wɔn so mu bi etumi wɔ wɔn nkwadaa mpaneɛ wɔn mu kɔ nkurase efiefie mu ɛdan mu kyɛ sɛ beebi a wɔsɛ wɔn kɔ bia wɔn kɔ yɛ besi na wɔn da so yɛ sɛ adwuma no ɛwɔ mpaneɛ nti mpaneɛ a wɔn wɔ immunization a wɔn ayɛ no 90% deɛ wɔn ayɛ Ghana ha ka nkwadaa kakra bi a Gavifoɔ no gu so a wɔn ne nam nti sisi adeɛ yɛka sɛ Ghana yadeɛ bi nkwadaa yadeɛ bi bɛte ate sɛ paa deɛ a yɛyɛ deɛ ne deɛ ebɛsua koraa. The issue of vaccines is deeply personal, and that is because when I was growing up, one of my younger brothers was affected by polio. He was crippled. He lived with the stigma of his disability for many years, and eventually he was driven into depression and became an alcoholic, and he died from alcohol poisoning. I'm to look after the 2 children he left behind. And so I understand what life-saving vaccines are. The rest of us who grew up healthy and are here today were the lucky ones. And we grew up in a period where access to vaccines was close to zero in our part of Africa. Today, Gavi has changed all that and giving hope to millions of children. Across the world, many children are growing up to become responsible citizens of their communities because their lives were saved by Gavi's immunization. In Ghana, we're proud to be partners with Gavi, and I'm proud to say that in partnership with Gavi, Ghana has achieved 97% immunization coverage. Wamampeni John Dramani Mahama ni etene kana papa no kasa no timu se ne ra ho pa na wotie ne brofo a woka na wose senka Gavifoɔ yi wo mu amma ka nipa ebewuo ɛwɔ polio ho no ana nipa akɔmba yare wɔ polio ho no nke bedoso ebise wono a ne nua bɛɛma baako wo mu susua no yade efre ne se polio ebeka ne nua yi ema ne nua no wo bubu ye kora enti wo nyini ba ne nyina wo hwa ne mfafo a wo mu nante wo mu dimirika wo mu fa ha wo mu yese na polio nti wo bubu a wote fom de na kyese akwakoya arehosem de ama ne ntuma panyi kire mu ne nua no ededa ne nsanom enom nsa na kyese ensen ema wo de to nananom ewase do nti no efri se Gavifoɔ yi ba ye wo matumi wo vaccine ya ma polio yadio ede ebe oni nyina ekọ enti nkwada na kakakre bi a ewase ye wo wono nso ebie onyumnyafo kojo opan nkroma ye mrahye begomunya ojire me jema timemufa wo ofonse ayerbi abatu ni position no to wepoye mantem ozere to gwa wasere Ghana imbebunu te ebrano mbrano wombo modenara na wombo modende wote wonabrabo baye bibia do yensa na dwuma ono huye pa oboa ema oman na afe imbebunu hono mpuntu okon na nyim ye papa ozidamensem nyina to gwa wabra dwuma ko bia ne dinti Oswell Foundation odu dwuma bia watundi Youth Advocate Training Program wode shato no na wotu oye onyefo kojo pankroma to nsafre no okọ ase na orkasa de da manhyehyɛ ne nyama nyina ya za obo ye papa podo wote imbebu no ji won ho jim osane te imbebu le yedam no na kyerɛ de wode won wo lisi oye mpempandu bia daakye ye kunu ne nyimi zibiu ahoro wo man mu a ɔgye nhyehyɛ na nyama pade ba mampuntu ɔkɔdo wo man mu no na kyerɛ de imbebu no so wole faato wo ho do ne wa aboa mma ho ankasa ho na abrapo gutumpon emebia ka oman Ghana. How many of you are taking time to invest in your capacity to deliver? Yes, you are young. Yes, you have energy. Yes, you have ideas. But you see, you have to go through a constant process of reinvesting in your capacity to deliver. If you do not reinvest in your capacity to deliver, the next big wave will not come. You will be sitting on last month's success. Today, at 3 o'clock, I was behind my computer doing a presentation in school. Lecturers were on the platform marking me. I'm in school.
that the knowledge I have, which has brought me here, will not be enough to get me where I want to go. So I am investing in building my capacity. Young people need to reinvest in building our capacities. And so, young folk who do punk romanins and etsy local poem Jumaja also have foundation what I shall youth advocate training program now for or the common baboon on the yen. Akọkọfẹ kwonti hene okopie mo ewo bosomtwe esuo ho amokom community na wokoye no ena enkomotwetwe ko so a enam so am administrator ya woda esuo ho amokom Methodist Medical Center oro samoledu editu dwa kire se nana waba ya waya de nana ye do wase bebre se wotu anamo aba ya so e nemom ye wadi hia de ye wase de tu wanim eno nti owura yi kire mu a woba eye esuo ho amokom Methodist Medical Center hono a wo mo hia niema hodo pa na niema wo mo hia bi eye laboratory ene power plant ya enkane ne dumu a wo mo so ebenya nkane no still a no mo de aye adwuma eno nti wo sre nana konti hene se wonhwe na wontu ho na mo ema wo mu mesre na mama nana akwaba na yamani trikwanso yamani trinkwan ewo akunwa wabetra eso no so na yesre se erade ehu ni mobo no ma ni nyincha ahodin ewo mu migina apomudin ahwe no anemu esre nana se so ne manfo ehia no mo odwuni kure hu a mo remfi se apomudin ahwe no enso ekuta ne manfo pa eninti se omo ye enhehye a omo remfi se apomudin ahwe ne nso omo beka yen na omo aye enhehye ade aboa yen ade ba ko a ya ahwe ho no ehia yen pa lab center ye wo lab ye wo mfidie nanso babia mfidie ni hye no emoa yen ne say nti insurance for kraba de ka no accreditation no omo mayimbi ebio ye mai de dumso ene yen ababetra be mfie brenie o memu ha dumso hayen eno nti ade ba ko nso ehia yen pa generator wo kwado mate so msi generator nam ka so msi power plant skakraka ni bia se meka de generator enti nana akokofe kwonti hene wote awre enyesa aha wom so mu hia generator we de nsu bia tinana wom se toma wo mu na owura Alhaj Haruna Salifu oye muzirimi nyi papa pa onfa muzirimi somo no onfa ntutu fom ye kura na ewrom wo atwema imponua abato no mposo no da oye gomtren yi sta so de ma NDC amanyoko no na orehye nunuanom na nafafo muzirimi somo no mu mba no orehye won kro na de ye muzirimi ni eye benyina na besia no ha wonkwanda nyina wo somo no mu no bomadena nka obenya de ebe komeka ekuru wo abrabom na asana ba odamensami na tugo wa afi mekan opanyini kobi no bo prem na Oyerepa na promise kasebo amandebo fo nwoli jinkomo na ojiru tugwa olichire medam ka de ehoye esom ebia enkramofo yesum ebia no nyamase anka no kure enye ekomsem ho ahochire ni ho saa kuro na ankasa nyame na aheda chira kuro no ese ensuo nto but bibia from even though if you ba kokora ni kuro no india kura na echere ya adwene yente ase se makokuro na etesa na emum since eye kronkron bia ni ntino problem bia ni ho usi ho a ba bia yeso ya koda ye did it 3 times a day nyame adom a mo se we kama odidi ano akosom na wa ba beda sa kopim se obia bon mpaye hunya na yatumi asan babak na free makaba makwasire mpaibo se nyame omwa ento nsuo pa ngumadwumadie bia so me bibia ha me bia no me dia akoto nyame anim intimida me advice me yonko muslimini se me ado na boni bia ka na wonya sika bomode anse botumi akoma ka na wakosom na wahwe sidie eho bia na esitie
Arahaji Haruna Selfu in the day of Makabai Woko no oh where is it in command no say Mr. Me someone they say was car Kamaka ba kobi no boy ye papa na yet also Volta River Authority VRA and Northern Electricity Distribution Company ya charity awaka ne Sendetco wamon krabata ye wogo so ahafo mantam no emo owura ya wada no supervisor owura atomensa ene wode atodwa se nansen enkane adondomadodom no ekoso pa ewo eye ahafo mantam ni mu na enye se bia wo mo hyeda ya na dodo na aka se obi wo ha wo ye ECD panyi wade ne yire kontokwa na ne yire ebo na sumu na ne buofu no akodum kane no ebia wo pon kofie kra na ne yire anye aduane ensi wa na ne buofu no akodum nkane no obi wo ha wo pefufuo pa okodu fie obey anye fufuo ewa wasimbuofu no akodum nkane na chese kro no sofo ne wo mohuna mane papa chese entesa nye se bia wo mo hyada no wo mo dundum nkane na emom de akoye ne se wo mo nya foto kakra ewo wo mo power plant ni mo eno na akofa saa dondomadondom no ede aba na wo mo guso a wo mo yensiesie wo de sanse wetudwa wa abrahafo mantam no so for wada no honorable charity gardener ekopie mo ewo ho a wo bisa se de asemwa ena mo dundum nkane saa ewo na papa yi eba be chechire mu enya na mutu na maye adwuma ni go fidiem for good 12 years ma ko ye adwuma ni go Kenya se for good 8 years anya me habit in some dundum kania and can be in full crown in tum say you are doing bahase enti nya kanya dundum na be fancy say mbo dundum kania enti ma to trasra mo say kanya no duma wo ma yenti be yintu anabon kra ye be tum na yetu e wo kanya no ho na kanya na ba yes and then answer ye wo no me ma na me nya call there ija to transfer bi mo from assembly engineer na be buy ya ye wo ade bi a friend ABI onu bia o control the whole boss and kukum ikedem ekọ ehọ na ekobisa omo na me ti fi on pa adwane obi adwane because say na ade ne ti no enye asomike ekọ fa ko transfer ni sin ekobisa stuff na ho na ade nkom say boom they run away on ya adwane ekọ Africa the same thing you na hihye anya me na me ye me nko hye kanya ni nko ya sa agiba ni nko nya bibia no nya me nsem wo ha anya me na me ye but eye forta it develop na eba but eba those days never actually about 1 hour 30 minutes you feeling to say na feeling and affect only God so it has affected any what line in Sweden na you lose nyama enyabina me yo plant na amana banesara enti ora supervisor ewo Volta River Authority and Northern Electricity Distribution Company NEDCO ye wo go so ahafo mantam ni mu na utimu say ya boni twija pa utie papa na se ne why aggressive a wosi kasa no a minister koye no ya boni twija anwe yi a wo kire nko ne ye begine adwuma afiri ni nsem enti ya wase wo yire ne ho no wo kire nsem ni mu yie emo minister etiaze ne Ghana enje ne ye pamu enti wazi enyemi na meye okatwi na mfante kakra ba befrem wase enye ono na eye enti no bibi na aseye no amuguso ena minister no so kra kasaye ye maame honorable charity gardener wono so kasaye no wodi tudwa no chese ne yesade a monhwe no monso obo ne ntentem na adondomadondom no na no Haruna Idris wase adondomadondom bejai enti ba maame chese adondomadondom monye na moma ninjai na asade ya adoso dodo adai I'm not mean can show say like you I'll be a liar. The light will go off but the frequent at which it goes in a day, yes, that will be minimized or controlled or eliminated completely. But the lights will go off. The economy also, even if for to on your transformer of 7 edging come until your transformer be communicate, lighting back off. Maybe can say you say bibi kwa blash line no Sankore and I say go more lighting back off Sankore I'm not reporting to the religion. Maybe Sana, maybe he may have his challenges, but the example say bibi blash man
lines no kakra bi about this area and this area and even within God's town, but the light to go off. It's for the assurance the light will go off there. No, I'll be a liar. Anti mine no anada so kire ne nsem o na mka se minister krana wo kasaba we de papa no a supervisor no a voter review authority supervisor na to mensa wono na guso a wo kire mo se wo gina minister enim no wo kase ade no endum biomu a na wo twa toro wo dada wo mu guso a wo mo fixe ne ma toto ne ma wo mu wie ye ne de still enkane ne de abadom. Now, first Deputy Governor of Bank of Ghana, Dr. Zakare Mumuni, and I already do the in the Oman Ghana, Yennisiko Krabia Batano, with Genoa, one another day. Dembra, one Wabaya in Kabomo Kasa or Dimuye Papa, Pada, one a war tray, or ye, Sikasam into tree, or ye, Ashayo, Magan and Inina, Obabuama, Oman Ghana, Nisikasam, or ye, Wakonimono. Waraba modine wanye enwana worifu na edwuma se kakra enwana woka bi owo ma wadin hye ba mo mani sikasem otumponi nyinara wahewole ka bom na wadin hye sonkura oboboa emo man Ghana ni sikasem totre wotuma akonanyim ye papa Dr. Mumuni Zakari Olichemete Bank of Ghana oye anomuntu a wetu oye abafo mfrudo wosikasam into tubim to the portogasem jawafa na digital access NFA open banking NFA the ECD no ni nyinara ya abafo ntintamfrudo sikasam ntoto osi ni nyinara ya za wazirbuo iye papa na ni nyina ka ho bia oboboa emo man Ghana inde sikasam akodo osi na Ghana ya yekodu sikasam ntoto wo abafo mfrudo mu no yere ko hinanyim iye papa eninchino inde ya yere kase oyaza Bank of Ghana lo hade mayeru hu na mayeru ko wadin se bibi ba oboboa ma man Ghana ni sikasam wotuma akonanyim iye pa. Bank of Ghana is working stance on innovation. Ladies and gentlemen, let me mention here that at the outset that we have been very much interested in this, and given the surge in digital payments across the country, the bank has continuously adjusted its policy framework to leverage the expanding mobile money ecosystem and e-commerce platforms, digital payments to drive financial inclusion. Anchi Jumaji Nasino and Ruak Eric Annan so also to go 10 in the day, you know. Oyaja the Yadin Chef for Bama or Manakana Sikasam Atu to Nenimono, Nuye Papa, and no to look at the Manakana. Oh, your raw materials, papa, pay oboboa, Nemono, in your idea, some quotia, you won oboboa, and Madamina Mea Quanimino, or the Yatin Shana, Adibia the bar, oboboa, and Menda Deno. Ideas in the raw materials, I want oboboa, Emma in the Omanagana, Yabayan Shaya, Abamianiskasam, with Tumpuni pa. The new world that we're looking for is not going to come from the sky. We have to create it. And so it's just a conversation to showcase what Aya has piloted in the last 4 years from our own resources and from global allies like LISC, Ethereum, Coinbase, and the rest who believe that Africa Tech is now supporting. The opportunities that it's going to help government of Ghana create more opportunities for young people to create more jobs for their own other colleagues who are looking for a job. Because we know that it's not everybody who wants to be a founder, it's not everybody who wants to be a startup, but we also have some who want to be a startup, and there are some that are willing to support and build with them. Aya is creating this framework, and this framework is working globally. In fact, our framework has been adopted by global players. Why? How much more Ghana and the rest of Africa for us to create our own economic liberty, freedom? And the first Deputy Governor of Bank of Ghana, Dr. Zakare Mumuni, in order to man Ghana, digitalization, financial digitalization, oh, Yakwe Nenyim Papa. Ore bia kasama ho video ko viral pa video ne sane esi twa ne ho hye wo Ghana ha no enya asem ketwa na video no opanyi bi na ekasa wom ene wo so manpanyi John Dramani Mahama ye power chow wo manpanyi yesrew wo manpanyi Ghana edwumani ha de ye didia Galamsey
enti wo so osre mampani John Dramani Mahama say enka wo ma kwan ema wo ntu gala no na wo nye bi endidi wo se na say asojafo ne ha wo mo ye adwuma wo ntu gala no wo ho na asojafo anim ne kinkire no wo aba eba sa no wo madwane etwe de bia wo mbekọ beba no na wo mo niema esiwa wo mo de ye adwuma na asojafo ye twegya atum no ma hye no ene ade nso Galaya and woman ye did into so a pamampeni Mahama Chow say, Womampeni can't soldier for and say, Woman yai, Nanka, woman so, and to me yakway, and ya Galamsey Juma any day. Ghana by Excellency John Dramani Mahama. One was soldier for no Ramon Casama. Galamsey and one boy, UT, what I say. And then one care for him. And one a boy, Mamma Timidia. Me maamenom ebinom so de hwe omunuanom wo university ebi de hwe omunuanom wo nursing training enya adwuma we ya ke fahefa kagisa koro ne yakobo eno so enye nso ni so ya ba be nso a ye wo ha no matoan o number fa yakọ yesere mo we ya na boy ye ja we ya ye kwakọ ye be adwuma ba biem enye we ya nka akora ketu obi ntimi enhwe ne maame anaso ntimi nsi dan wote ase Galamsey ya ne boy Yesra mun masu ya fon kasa na eja omunya ya ne afi ntimi nye adwuma kakra enti we abranti a wo sra mampanyi se mampanyi ne asojafo ne nkasa na nka ma asojafo ne nsi hobiem my we sa yo ya tewai mampanyi atewai wate President in soldier for the Casada Moma. No, new referee, but cross soldier for the woman. I was, and if you cross away, soldier for the free one, so I asate blue one for woman sober, blue water guy, woman sober. I was you, my young quack. Now, in the presidential advisor, Zuma, 24-hour economy policy. Yura gusi tano oda to go there in the day. Abani wire crado there 24-hour economy no busuminya. Odi heneni me mechebuda July busumini da to de bie obapa wontu ba hure. Oya ukude odi yenumi na tefu bakaya 2024 election no odi asempa nabo. Asempa nabo. 24-hour economy. Ye. Odi asempa nabo. Kinkra sempa nabo 24-hour economy ni nara mezerka wo dem afimpinu ni eduonu anan abatu no mu 24-hour economy no kan ya campaign message no ye papa eno nya asem kakraba na wo oye nede wo parliament yewra gusitano abanu futufu wo oye 24-hour economy policy wono odeno ho nkrata ko mbrasebe gom di koma oye speaker of parliament onu no oju to go there in the day abana ye na adwene orba padwuma no wotam kra no no ori cheme den say wa chim oye ebasa ni na ro bo hwe onu na policy di baba na mmom American Portugal production transformation on your one supply chain and market efficiency to NFA human capital development 24-hour economy no men campaign for no Portugal make program is made up of 3 anchors: production transformation, supply chain and market efficiency, and human capital development. And those anchors are supported by 8 sub-programs. Role 24, which is the agricultural component, Make 24, which is the manufacturing component, Connect 24, which is the supply chain component, Aspire 24, which is the mindset change, the resetting of the Ghanaian, equipping the Ghanaian worker, Ghanaian bureaucracy with a strong and powerful attitude to productivity and to work flows. Na yewa gusitano nanu si odzi nkratano ma Imrashe Bogomune ne oya speaker of parliament Abansmano Bagbin. Ena speaker so only cheme de mensa kamaya de ma boy oya edwuma ye papa panem dwumaji ode yenya mrata chi ye papa speaker of parliament re chema oya 24-hour economy secretariat ode enyim yara
wobowrom owo mrasha begwam na wadi oya bill bi boto ha mrasha begwam wadi won nsa ba hyase na waye mram wate yechi dem raba ya 24 hour economy no onka ye de abani fi abani mu ane wegu mraba te yechi ma abani biara obaba oya abani mu no wetumo jejuma damambra ne behia pa. One of the things I propose is the fact that after the launch, it must be presented to the people's representatives to give the official stamp of approving it, which meant that we have to have the opportunity to debate it and approve. Then you get the buy-in of all the organs of government, but you give legitimacy by saying that yes, the people that we represent agree that this program will work to their benefit with our approval. Speaker of Parliament, Onyemnyamfo Aban Smano Bagben, Nensama Odituko Wabra, 24-hour economy, at the Asempa Nabo. What do you want to come on Asempa Nabo? 24-hour economy. Mami kwe na wasofo wahwe amanone ensem so yewura samolokuje to ablakwa ene wode atudwa se nansi wokopiemu ewo United States of America USA chese womani abrido na Trump de sama no ankasa no awono oba bia chese nsem ara nko nansi woso oban ne countries bia woma kwan ma womo emma US ho na de ntia wotu sa na mo ne yese countries ni bi wo ho a ebi wo ho no terrorism pa tuate dom ku wo kuro ne so ye nyasem ketwa ebi so ho no akro no wo bobbo kuro no se bibi nti no sa maman ne de ene iwesi wo mo kwan se wo ma kwan ma wo mo nji visa emfa ma America ho na enu na Euro ku de to black kwa kire se Ghana ha de eba ne terrorism wa yenka ho eba no kuro no sem ne sa niema no a ema Donald Trump se wo ma mai bi ma ne kuro no so no a yenka ho enti nka ye de nka ye ko USA enka ye fufu le pa ede maye nanso ade ba ko ebetumi ama Donald Trump waka kire Ghana fo se maye ma US no enie wo so obi wo ho no a wakwaje visa wase mi kosua de na ya mani bia emfie mienu anasa afe baako obu okra ne course a wo kwa akwaye no 6 months course pe no wo kwa akwaye enti student visa ene ye de ma wo kosua de na wasaba enso onya akoduru abrochire ho no mu se ekim no osua de wie se ekim a wasemema no wotetetete no wotetetete etiewura okude tabla kwa kire se saa de we ya Ghana fo bi eye no anhwe ya ebema Donald Trump ni buofu ama wade ba ni bi e de ato o my Ghana so 19 countries had earlier been banned, and this is the second attempt. You recall that in President Trump's first term in 2017, he did carry out the first round of bans, and then this is the second one he has done, which affected some 19 countries. The Washington Post report has created considerable anxiety. That report came to all of us as a surprise. I can confirm to you that the government, led by the Honorable Foreign Minister, has engaged U.S. officials. We've had very productive meetings. Those who receive U.S. visas for specific periods and abuse the immigration laws of the United States, where they do not comply with the terms of their visa. So you have a 3-month visa, you are allowed to stay for 3 months or 6 months per your visa, but then you overstay. The U.S. officials have confided to us that the challenge we face really relates to overstays, particularly with students. Eri akwati yira okuje to ablakwa wono so for wahwe amanone ensem na the new Ghana Social Justice Forum ikui oba nchare na mmom wada strategic kasepa wazirma omampanyin His Excellency John Dramani Mahama onjina emra indei oman tumja mana se obida inedofia otum ohunyimpa no mobor na oyinyimpa no efi inedofie na okonifie ko tom na ebusuo no obobra the apotoka se mo fa presidential pardon no
Walichema abrante bia wofran ore Muniru Fuseni ye abrante bia wada insewom ifiaje emfe awotwene ne bona oji nyi de okoto phone wo obi ho a phone ni nyimpa no ko wie enti ne potokasem opachesi oil stolen phone no ena ikui walichema de ehwense no mo okwadwa Muniru oyada insam no tade phone nyon no ko wie obi na owie ino no so twai ena odina kopoi oye ifiaze emfe awotwene na woni kireme te enyemo ma ya dina ma munu ye papa pa ema chede nara odwena onsisedo eninti wonsre omampanyin mahamade ni senti ne maame a owo ne diba wiase ni beka de fiaze emfe awotwene maame na adwenwa maame ka sei maame no watwa nananom awonse do sanete maame ne teno ntena ohwe ahwa ni ba no orukominti no na nde dey ikui wan oya kasamanfo yera Yahaya Alhassan olichemete wonsro mampanyinara omomodinara presidential pardon no onfa ibimfombo a wonu nua Muniru Fuseni Excellency John Mama yano na tizongo yano na wikulkuli wagashi niko say we are nua enne Ghana zongo fo nyina from Shukula abu number 2 Nima Yesu Frause ye this year Muniru Fuseni oda efiase for the past 8 years there no why obi na abeto phone the phone na ye krono phone Muniru wanya krofo Muniru woye ni papa Muniru woye zongo ima Muniru woye role model na Ghana zongo fo nyina ehia enne o man penito mama ojuma wo ya no eso enna yeyi na ye to power job said Muniru onye ni pabonini Muniru onye kromfo yes slow Dr. Yini yes slow his excellence ye power job zongo fo nyina ana ehia ewo masalachi kase we ewo ni makanda ye power job say Muniru onye ni pabonini Muniru onye kromfo ena ye ko akonye slow say omunye boni mo boni susua na ya final mo yes slow mu ina ko boni cho ikui ni gomutinanyi Yahaya Alhassan ena yete do kase da amampanyin ngina kurukuru do ena ko se do na ndede nka presidential pardon omani bi na Fuse na Suleiman na oye emabo anofo mechira women's organizer adimakui New Ghana Social Justice in oli chemete Muniru ye nenu abayiye papa ya ekwambono to ena wotene ekwato oye inedofia ono oli chemete wa mramu no asamen wankan mo wada wakan wopona asamen potokasem miscarriages of justice ena onam duma nenu ekwencho mampanyin hu no mobor because of Muniru say no ni ya pamucho excellent John Adramani mama unti na beti na ya ni mi say una beti me ayama ya inti na yesu e ba ya ma unkra ni branu wa bro wasel no wanya shi phone no to 4 million and adani asama ma up to now still now under prison ya ko appeal still now ya huni faso inti na sese ayanka se pie ye ka kire John Mama ya panacho ya ni mi se obetimi ayama ya Enti Fuse na Sulemana embabo buanofo zima New Ghana Social Justice Forum National Sematini Doma Central Municipal Chief Executive Honorable Dominic Adoma Ameyawo and wode to Ghana for nyina nim say yemfa manyosam nto nchen na ye nyina yenkambom ne yemmoa NDC aban se de be ya reset agenda no ebetumi abaso
si a Jamaican di say me njina say nya ndisi ni njina say me som doma bono ne Ghana saa ne wo so ya to ba wie nti soro say wo fufu o tuntum o odin me mo party ni jini wo atade no fagu ho ne say Ghana flag atade no kire say sesi ya no de enya manyosem vie na we no ye nyina yenka mu hwe kwampapa e betima fa so ma Ghana yetima reset Ghana be ka say the reset agenda enya sa nti soro yemfa politics ni to nchere ne hwe kwampapa e be fa so e de aboa ama doma mane bono ne Ghana nyina afa ne ntima pa afra. Na municipal chief executive isa to asubiem no was feed yourself operation feed yourself no ye nyina yenye bi obi a ufie na wagya kwan kakra wo backyard ho no aye garden mokonto su je ne bode ba yere banche no aduadua bi wo ho na etumi aboa sebe ya ekom de ye aduane ni kurom ne hwahwan no ni nyina nso eto obetwa Mama, or the dancer and quantity, a champion as some can say, operation feed yourself, to be a feed on your backyard garden. Make a young ponche near John Abehajana, Betimodia, Mankani, Betimodia, Kumaka Kramakaka, we understand. Also to be a Emma, how be bring them mouse. You may don't know my echo form. This is a yes, so to me, a folk be Edika, Jumana, my young Hingane, Emma, how be bring on Diason, and Caho. May economic calculus say, yes, I want to say, be Brisua, Ebesandia Boa, for opportunity to hope so you create a bit more, you create come on. Also, Hingan. Naya said, Yenjai say, ye different rice in Bribedo. Ni ya aduane fu apesie no ne libiantin wo mpesa nchechire apeprensa ye ni bi apiti efisa ni enja abrofo aduane bebrebe di no ono no ma yeska no osai na efisa sa aduane na wo pe no this is bekoto no wa bruchiri this is besis yeska di ko in dollars in pounds euros okoba sa na ma ye ho chire o hantin sira ye ni ya ye nuane na mmoaye we ye Doma Central Municipal Chief Executive Honorable Dominic Adoma Ameyao if you enter na yeah, kwato the Divine Mercy Cosmetics me pa cho person skin ye fe akono a Divine Mercy Cosmetics na wo mo se beje enku papa obi si sunburns obi si na nso obey enso what obi se what they say pimples aye menim me pa cho Divine Mercy de okowa obenya enku papa no wasra so hu na maske na ye na ha tuntum kokwa no wo manku a ebepo oye kokwa no ama wo so ne wo de oye tuntum so a waje wo de enti tuntum no fefefe ukokko no so fefefe na ye koye ni makeup no so all quality ones wo ho enye de aye sa atete no ebo weni mu ase tabam no weni mu ase taba na de nam me ba cho edum Mrs. Anoche Plaza na be hunom for 0553457200 and midima for Heba Hospital wasi yare bia bra one year one ka bi nyebi nti wasi yare bia bra Kumasi Ebuakwa Achmago and Crafos Beko Pokrias Maira. Dr. Time da so ne number ni 0244 774282 0500 7215 na wonso wakwa kwaje wodie emsa my yantu adom farm we Faith Homeopathic Clinic sinyame adoma fi ochina na ne joda kwani nyinara no woye djuma yereba biara fokodan wan ahinima kokobin 18 nim na Faith woye djuma joda kosi membre dano pano so kosi nbruno num mpem from 0246728675 na Faith mu woye papa fi yefan carbon to adom farm wane eyi free oye Kumasi Metropolitan Assembly me check me wale jeme de inne won asoye asobi pede odze na warko oye abanmu a me kire marriage registry no oye krope wo oye keme baby nyi baby abiem enso no inne oye Rotary Park na wo so obi da odze uko she baby de mpono keme hona atena e kase no kra no obaye marriage register za mo wo ho a bomodina sinu hu hona office no Rotary Park ejo dad kase fida no pono wo tweko so nimru no num ene wo ye adwuma 0592 565 959 eyi na ma ebe frese pedaman ka abo eni mu nkyeremu biara afi owura bi repeden ope single room self contained wa rent ne baby openyi atonsu esre so kase patase santase ina hojo no sra da namba yi amreboboy oso onye agent bi anyasem ifewura ebia wosu nyima bi o wodan wo fa wo maame wo sewa wonua bi wodan na anyanku bi wo bi ebotuma afre ewuwe na abo 0260 760 318 0260 760
318 eyi so sɔre pɛdɛn ɔpɛkyɛma ɛne hɔ apartment na ɔde ne gya to ɔne yɛ adwumayɛnyi ɛwɔ fidie mu he ara nti no yɛserɛ wo yɛrepɛ no wɔ ɔyɛ south central so anaa north central so patase anaa dɛ agric nzema santase anaa kwada so estate anaa dɛ kwada so hɔ ara afei esu yɛ boa ɛna afei adwena ase nti no mbrɔno a mabobɔ do nyinara no ɛwɔ den wɔ hɔ dɔ yɛ wɔra dɛ yɛ fewura de enyim nyanku bi de enyim nua bi wosi wa bi wo papa wo maame bɔmɔdena wo na frɛ no boa yɛn agent sɛm biara 0246 197 000 0246 197 000 frɛ na boa hen Emmanuel Fosu Germany enowo Ora Steven Nsia wɔ car dealer Ora Isaac Nimo retired educationist Jacobu afei Ora Daniel Nimo Emma Bishop Dr. Kwame Apiedu Menu founder and leader Charismatic Miracle Chapel International Kumase Elder Amwakoya Osapon Penyi Kwanchefo a oda more luck groups ano Ora Abraham Lincoln Oyedwedini na ensonom ayowura yire Benis Apiedu Menu USA Mary Amwako dodo na friend Yesu Mamme ebusue nyina se womode nyina oba panyini nana akosua dufie dodo na no mo frɛ no anti dufie woda ya wansɔre wanya mfinhie duowɔtwe nso 87 years na eyi nhyehyɛ no ebusua kyesesei ɛna ɔmo ayɛ no nyame ya adom a wɔkyena da dwumbo som de ɛtɔso duonu wɔtwe ya wɔmo de maame betumpem ɛwɔ CMCI premises kwada so adwena se ɛhɔ no a ahomache no nan ne fa na ejamfo aba bejam no a fei wɔmo kyese wɔno mo bɛkɔ akɔpɛ no krabea ɛwɔ ye maame ne kurom ɛyɛ Jacobu na fe wɔmo aba betena se ɛwɔ CMCI grounds ye wɔ kwada so adwena se efri ewia donko ekosi enwumre no nsia na wɔno mo atoa eyi no ɛso na de chie kosi ada dwumbo so me de toso eduonu enkono ebusue kyerɛ mu a wɔmɛkɔ akɔyɛ aseda som ɛwɔ Charismatic Miracle Chapel International ɛyɛ anopa no wɔtwe ɛne fa na fe wɔmo firi asɔre dem hɔ a wɔmo asaba betena se ɛwɔ CMCI grounds hɔ a efri ewia donko kosi enwumre no nsia na wɔmo anom sikasa na ebusue kyerɛ mu a atade no ɛyɛ tuntum ɛne fitaa ɛno nti bɔmɔdia na bra na bɛboa wɔmo na wɔmo ntumi nkora wɔmo maame yɛkyi kora na bibia ntumi ɛnkɔ so kama sanse ɛyie ɛyɛ nkogya na wonim sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena nso so mefia na metimwo ɛwɔ araga efie wura no yɛ deɛ ne yɛfrɛ ne dada frim na nyame yɛ adom a wɔkyena ɛna ebusua sie no wɔmo pɛ no krabea enti wɔkyena megyina mu dendenden enti Lucy Wadwi Wisdom Wadwi Salasi Wadwi hwa ɔmo nyinaa yɛ pamaame no na ayi ne nananom enti no nyambo a wɔkyena enya Wadwi mesi Wadwi die ben enti nyambo wɔkyena araga dade yie no ekoso ye nyina ye bebe bi o birthday bi ana o bibia ne ho nti ye memfa me birthday omuhu ye de aha omuhu happy birthday we de mia mekuma mia nkasa mekuma mekuno ni nua ne sister ne sister no ne sister ketwa ye Margaret Pilgrim Mrs. Margaret Pilgrim ene your birthday womuhu ye so mu Mrs. Margaret Pilgrim ene your birthday happy birthday to you nyame enhyew wonya okese ompegyaw onfa kɔ adumo enko adumo ɔma onyinche ya ahoden ewo mu Mrs. Margaret Pilgrim mekuma ba akopɛ eno no nyame enya okese pa kasebo na si samufu panyin yewura Emmanuel Odro Korea na bezechi boafo kase pa executive producer yewura Jimmy Cliff
ɛna wɔsɛ nsɛm no mu wɔdze mma hɛn wɔ studio so no amanseɛ de hyɛ na na yɛ ɔpepra na ɔbɔ yɛ kyendɔm dɛ producer afei room wɔ several room a wɔdɔɔso yie papaapa wɔsi kofi wɔ hɔ mike wɔ hɔ joe wɔ hɔ dɔkas wɔ hɔ sly wɔ hɔ nana du wɔ hɔ wɔn nyinaa so wɔpempiem firi ne dum facebook mu nyɛ ehwɛ nnuanom abien nso ne yɛbɛso mu na nwumere wɔ fie ha ɛyɛ the powerful caster uncle Ebo Biney menye da repafo Nana Afia Broni Papa Big Pesa White the Iron Lady Pafo and a flale ye kwada enti mpanyin ne tena se nkura ne de ye kofi ye kofi ma mpanyin fo no watena enti wode yabo dabi te mama te American te hello pato of from so aba Oyerepa